Hello students, hi everyone. Now discuss about the previous class continuations. The previous class completed adrenal glands. So adrenal glands, the two parts. The first part is the adrenal cortex. So adrenal cortex completed. The next continuations, second part is the adrenal medulla. Adrenal medulla. So adrenal medulla. The first zone, the first part adrenal cortex, the outer part or peripheral part of the adrenal gland. The next second part is the adrenal medulla. So adrenal medulla, adrenal glands. Adrenal glands inside the inner part of the adrenal glands. Adrenal medulla is the inner part of the adrenal glands. So inner part of the adrenal glands, the adrenal medulla. So adrenal medulla, the secretion of the hormones, the two types of hormones, adrenaline, and second one noradrenaline, adrenaline and noradrenaline. So adrenaline hormones and noradrenaline hormones, both of the two hormones catecholamines. Catecholamines. So catecholamines, both of the two hormones, adrenaline hormones and noradrenaline hormones, the two types of hormones catecholamines. So adrenaline hormones and noradrenaline hormones. So adrenaline hormones, you see the emergency hormones. Emergency hormone. So emergency hormones are triple F hormone. Triple F hormones means fight, flight. So triple F hormones are emergency hormones or triple F hormones. So emergency hormones are triple F hormones. So this type of the hormones secretion in our bodies. Which conditions this type of the hormone secretion in our bodies? This type of the hormones, which conditions secretion in our bodies? This type of the hormones: fear, anxiety, hungry. Next, fear or laughing. So etc. Anxiety, hungry, fear and laughing. So etc. These conditions, anxiety, angry, fear, laughing, these conditions adrenaline hormones secretion. Because let us see emergency hormones. Emergency hormone means adrenaline hormones, they cannot secretion in our bodies. Adrenaline hormones cannot secretion in our bodies, so cannot live in normal life. The adrenal hormones. So it's the name emergency hormones. Anxiety, hungry, fear, high laughing times. So these conditions immediately the secretion adrenaline hormones, the decrease of the anxiety, angry, fear and laughing. So the triple F, fight, flight. So that's the emergency hormones, the adrenaline hormones. So noradrenaline hormones, so only this is the 20% releases, this is the 80% releases the adrenaline and noradrenaline hormones. Adrenaline hormones, another name is the epinephrine.
So epinephrine hormones. Epinephrine, this is the norepinephrine. Adrenaline hormones are noradrenaline hormones. Epinephrine are norepinephrine hormones. Norepinephrine hormones. Both of the same. So they both have two hormones. Both of the two hormones, adrenaline hormones and noradrenaline hormones, both of the two hormones catecholamines. Catecholamines. So adrenaline and noradrenaline hormones. So dilations, the pupil increases the pupils, the phylloerections. This condition, adrenaline hormones secretions in our body. So dilation increases pupil, increases the pupils, phylloerections. These conditions. Next, increases the heartbeat or heart rate, increases the pulse rate. So adrenaline hormones and noradrenaline hormones opposite functions. This adrenaline hormones increases the heart rate and increases the pulse rate, and noradrenaline hormones they decreases the coordinations, the opposite functions they increases and decreases the heart rate and respiratory rates, the coordinations. So they constant maintain the heart rate and respiratory rates. Sometimes the phylloerections means hairs on the skins or hands and legs, sometimes the hairs in the straight position. The straight positions, the phylloerections. Sometimes the pupil, enlargement of the pupils, the dilations. So dilations in the erections, adrenaline hormones and noradrenaline hormones. So this is the adrenal glands. Adrenal glands in the two parts, adrenal cortex and adrenal medulla. అధివృక్క దవ్వ. ఈ యొక్క అధివృక్క దవ్వ వచ్చేసి అధివృక్క గ్రంథి యొక్క లోపల వైపున ఉండేటువంటి భాగాన్ని అధివృక్క దవ్వ అంటారు. ఈ యొక్క అధివృక్క దవ్వ నుంచి రెండు హార్మోన్లు విడుదలవుతాయి. ఏంటిగా రెండు హార్మోన్లు అంటే అడ్రెనలిన్ హార్మోన్ మరియు నార్ఎడ్రెనలిన్ హార్మోన్ అనేటువంటి రెండు హార్మోన్లు విడుదల కావటం జరుగుతుంది. దీంట్లో ఎప్పుడు ఈ యొక్క అడ్రెనలిన్ హార్మోన్ ఏమంటారు అంటే దీన్ని ఎమర్జెన్సీ హార్మోన్ అంటారు. ఎమర్జెన్సీ హార్మోన్, దీన్ని అత్యవసర హార్మోన్ అంటారు. అత్యవసర హార్మోన్ అంటే ఏంది? ఇక్కడ ఈ యొక్క హార్మోన్ అత్యవసరంగా ఉపయోగపడుతుంది మన యొక్క మనకి ఈ యొక్క హార్మోన్ కనుక విడుదల కాకపోతే మనం ఇక్కడ సాధారణంగా జీవించడం కష్టము. ఈ యొక్క హార్మోన్, ఏ హార్మోను? అడ్రెనలిన్ హార్మోన్ అనేటువంటిది విడుదల కాకపోతే మనము సాధారణంగా జీవితాన్ని గడపడం కష్టము. ఎందుకు? ఈ యొక్క అత్యవసర హార్మోన్ లేదు, దీన్ని పోరాట పలాయన హార్మోన్ అంటారు. దీన్ని త్రిబుల్-ఎఫ్ హార్మోన్ లేదా పోరాట పలాయన హార్మోన్గా పేర్కొనటం జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏ కండిషన్లో, ఏ స్థితిలో వచ్చేసి ఇక్కడ హార్మోన్ విడుదల అవుతుంది అంటే ఎప్పుడు, ఏ సమయంలో విడుదలవుతుంది? ఉద్రేకంగా ఉన్నప్పుడు, కోపానికి లోనైనప్పుడు, భయానికి లోనైనప్పుడు, దాంతోపాటు ఎక్కువగా నవ్వుతున్నప్పుడు కూడా ఈ యొక్క హార్మోన్ అనేటువంటిది విడుదల కావటం జరుగుతుంది. ఆ యొక్క విడుదల ఏం చేస్తుంది? అది ఈ యొక్క హార్మోన్ విడుదలై వాటిని తగ్గిస్తుంది. కోపాన్ని తగ్గించడం కానీ, ఉద్రేకాన్ని తగ్గించడం కానీ, ఆతృతగా ఉన్నప్పుడు వాటిని కూడా తగ్గించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క హార్మోన్ వచ్చేసి అంటే ఇక్కడ డైలేషన్ ఇక్కడ చేయడం కానీ, పిపుల్ అంటే కన్నుపాపని పెద్దగా చేయడం కానీ, ఫైలోఎరెక్షన్ అంటే వచ్చేసి అప్పుడప్పుడు మన యొక్క చేతి పైన ఉండేటువంటి రోమాలు కూడా నిక్కపొడుచుకొని ఉండటం జరుగుతుంది. సో ఎనీవే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక రెండు హార్మోన్లు కూడా ఒకే రకమైనటువంటి విధిని నిర్వర్తిస్తాయి. సో ఏం చేస్తాయి అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి హృదయ స్పందన రేటుని పెంపొందించడం కానీ, సో శ్వాసక్రియ రేటుని కూడా పెంపొందించడం కానీ ఈ యొక్క హార్మోన్లు వచ్చేసి ఉపయోగపడటం జరుగుతుంది మన యొక్క దేహంలో వచ్చేసి. ఈ హార్మోన్ కనుక విడుదల కాకపోతే సాధారణ జీవితం అనేటువంటిది గడపడం కష్టంగా మారుతూ ఉంటుంది. అడ్రినల్ మెడుల్లా అనేటువంటిది. సో ఇది అడ్రినల్ గ్రంథికి సంబంధించినటువంటిది. ఇంకొకటి ప్యాంక్రియాస్. సో ప్యాంక్రియాస్ అనేటువంటిది pancreas. So where is the located in pancreas? Pancreas ने thin leaf-like structures. Thin leaf-like structures. Enlargement the located in the posterior part of the stomach. Posterior part of the stomach. The stomach
వచ్చేసి stomach. So this is the this position. So this is the this positions. So this position is the pancreas, the posterior part of the stomach. Posterior part of the stomach, enlargement, common gland or mixed gland. Common gland or mixed gland, the pancreas. So the mixed glands, why? Because mixed glands, let us say pancreas, the two functions, enzyme secretion and hormone secretions, only one glands. Pancreas the ductless gland, duct gland, without ducts, with ducts and without ducts. They are without ducts. So the with ducts and without ducts, ductless glands and duct glands, only one gland, since the name is called common gland or mixed gland. Common gland or mixed gland. Mixed glands means duct glands and ductless glands. Duct glands releases the enzymes. Duct glands releases the enzymes. Releases the enzymes. Ductless glands releases the hormones. Hormones. So enzymes, they containing the pancreatic juice. Pancreas secretion of the juice, the pancreatic juice. The pancreatic juice containing the different type of the enzymes. So which type of enzymes? Amylase, protease, lipase. This is the enzymes, the acidic cells. So enzyme secretions releasing from the acidic cells. Next hormones. So hormones. So mainly two types of hormone secretion pancreas. The pancreas is in two types of cells. One is the acidic cells. Acidic cells and isolates of Langerhans. Acidic cell secretion of the enzymes, Langerhans cell secretion of the hormones. Langerhans cell secretion of the hormones. The first of all, this type of the cells identified by the Paul Langer scientist. Paul Langer scientist, hence the name is called isolates of Langerhans cells. So the pancreas containing the four types of cells, the alpha cells, beta cells, second one beta cells, delta cells, fourth one F cells. Alpha cells secretion of the hormones, glucagon. Next beta cell secretion of the insulin hormones. Delta cells the secretion of the hormone, somatotropic hormone. F cells, pancreatic polypeptide. The pancreatic polypeptide hormone secretion function is unknown. So alpha cells, the glucagon hormones, the alpha cells releasing the glucagon hormones. The glucagon hormones, where is the, so the when the in our bodies the falls the glucose levels in our blood, falls the glucose levels in blood. So glycogen converted the glucose. The presence of enzymes react with glucagon. React with glucagon. Glycogen converted glucose, the presence of enzymes glucagon hormone.
So this type of the hormones releasing from alpha cells of pancreatic gland. Alpha cells of pancreatic glands. So whenever the releases in the glucagon hormones, so whenever the in our bodies the falls down the glucose levels, so immediately so glucagon hormones releases the glycogen converted the glucose. Whereas the insulin hormones, so when the glucose level is rises the glucose level in blood, they releases the insulin hormones, converted the glycogen. So glucose converted the glycogen, the presence of enzymes are react with insulin hormones. So insulin hormones, so glucose converted, the rises or increases the glucose level in blood, so the converted the glycogen stored in livers, the beta cells. The delta cells, the secretion of the hormone somatotrophic hormones, and F cells, the pancreatic polypeptides, the function is unknown. So glucose, for example, sometimes in lack of insulin hormones, glucose cannot converted the glycogen, so glucose level increases in blood, so this causes the disease diabetes disease. So diabetes is the causes the disease, the when the glucose level in rises in blood, or whenever the glucose levels increases in our blood, so causes the disease diabetes mellitus. The diabetic patients, some amount of sugars, the excretion through the urine, the polyphagia, polydipsia, so they quickly fatigue these persons diabetic patients. Once again, listen here. Pancreas is a mixed gland or common gland. Pancreas is actually two types of cells, acinine cells and Langerhans of cells. Acinine cells secretion of the enzymes, Langerhans cells secretion of the hormones. The Langerhans isolates of Langerhans cells, four types of cells: alpha cells, beta cells, delta cells, F cells. Alpha cells, beta cells, delta cells, F cells. Alpha cells secretion of the hormones glucagon, beta cells secretion of the hormones insulin, delta cells secretion of the hormone somatotrophin, F cells the pancreatic polypeptide hormones. Okay, clear. Next, pancreas అంటే క్లోమము. ఈ క్లోమం అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే జీర్ణాశయానికి క్రింద, జీర్ణాశయం యొక్క పరాంతం భాగంలో, జీర్ణాశయం యొక్క పరాంతం కింది భాగాన ఈ యొక్క క్లోమ గ్రంథి నిర్మాణం పెద్దగా వెడల్పుగా విస్తరించినట్టుగా సన్నగా ఉంటుంది, పలసగా ఉంటుంది, ఒక పత్రం ఆకారంలో ఉండేటువంటి గ్రంథిని ఇక్కడ క్లోమ గ్రంథిగా పేర్కొంటారు. ఈ క్లోమ గ్రంథి అనుకున్నది, ఈ క్లోమ గ్రంథిని మిశ్రమ గ్రంథి అంటారు. ఎందుకు అంటే ఇది నాళ వినాళ గ్రంథిగా పనిచేస్తుంది. నాళ గ్రంథిగా పనిచేసి ఎంజైమ్స్ని విడుదల చేస్తుంది, వినాళ గ్రంథిగా పనిచేసి హార్మోన్లని విడుదల చేస్తుంది. మరి ఇక్కడ నాళ వినాళ గ్రంథిగా పనిచేసేటువంటి గ్రంథి ఏంటంటే క్లోమ గ్రంథి ఒకటి మాత్రమే నాళ వినాళ గ్రంథిగా పనిచేస్తుంది. మరి ఇక్కడ నాళ గ్రంథిగా పనిచేసే ఎంజైమ్స్ని, అంటే క్లోమ రసంలో ఉండేటువంటి ఎంజైమ్స్ అన్నీ కూడా లైపేజ్ కానీ, అమైలేజ్ కానీ, వచ్చేసి ప్రోటీయేజ్ ఎంజైమ్స్ అన్నీ కూడా సో క్లోమ రసంలో ఉన్నటువంటి ఎంజైమ్స్ని సీక్రెషన్ చేస్తుంది. అదే మాదిరిగా వినాళ గ్రంథిగా పనిచేస్తూ వచ్చేసి ఇక్కడ హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది. అవి వచ్చేసి లాంగర్హాన్స్ పుటికల నుంచి విడుదల అవుతాయి. ఈ
మరి దీనిలో వచ్చేసి లాంగర్హాన్స్ సెల్స్, లాంగర్హాన్స్ పుటికల్లో వచ్చేసి 4 రకాల కణాలు ఉన్నాయి. ఏంటివి అవి? 4 టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్లో ఆల్ఫా సెల్స్ అంటే ఆల్ఫా కణాలు, బీటా కణాలు, డెల్టా కణాలు, ఎఫ్ కణాలు అనేటువంటివి 4 రకాల కణాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క కణం నుంచి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి హార్మోన్ని విడుదల చేస్తాయి. ఏం చేస్తాయి ఈ కణాలు? ఒక్కొక్క హార్మోన్ని విడుదల చేస్తాయి. ఆల్ఫా కణాలు ఏ హార్మోన్ విడుదల చేస్తాయి అంటే గ్లూకాగాన్ని విడుదల చేస్తాయి. అదే మాదిరిగా బీటా కణాలు వచ్చేసి ఏ హార్మోన్ విడుదల చేస్తుంది? ఇక్కడ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ని విడుదల చేయడం జరుగుతుంది. అదే మాదిరిగా డెల్టా కణాలు వచ్చేసి ఏ హార్మోన్స్ విడుదల చేస్తుంది అంటే సో వచ్చేసి డెల్టా కణాలు వచ్చేసి ఇక్కడ సొమాటోట్రోఫిక్ హార్మోన్స్ని విడుదల చేయడం జరుగుతుంది. అదే మాదిరిగా వచ్చేసి ఇంకే కణాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ? 4వ రకం ఎఫ్ కణాలు. ఈ యొక్క ఎఫ్ కణాలు అనేటువంటివి ప్యాంక్రియాటిక్ పాలిపెప్టైడ్ అనేటువంటి హార్మోన్స్ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ ఈ యొక్క హార్మోన్స్ ఎప్పుడు విడుదల అవుతాయి అంటే ఎప్పుడైతే మన యొక్క రక్తంలో గ్లూకోజ్ మొత్తం కూడా తగ్గిపోతుందో, తగ్గిపోయినప్పుడు ఇవి క్లోమా గ్రంథిలో ఉండేటువంటి ఆల్ఫా కణాల నుంచి గ్లూకాగాన్ హార్మోన్స్ అనేటువంటి విడుదల అవుతుంది. ఇది విడుదల ఏం చేస్తుందంటే గ్లైకోజన్ మొత్తం కూడా గ్లూకోజ్గా మారుస్తుంది. గ్లైకోజన్ మొత్తం కూడా గ్లూకోజ్గా మారుస్తుంది. దాని ఫలితంగా తగ్గినటువంటి గ్లూకోజ్ యొక్క శాతం మళ్ళీ పెరుగుతుంది. సో అదే మాదిరిగా ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మన రక్తంలో వచ్చేసి గ్లూకోజ్ యొక్క స్థాయి పెరుగుతుందో, పెరిగినప్పుడు వెంటనే ఈ యొక్క క్లోమా గ్రంథి నుంచి బీటా కణాల నుంచి ఇన్సులిన్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అయ్యి మన రక్తంలో పెరిగినటువంటి ఈ యొక్క గ్లూకోజ్ని ఏం చేస్తుంది అంటే గ్లైకోజన్గా మారుస్తుంది. గ్లైకోజన్గా మార్చి అది కాలేయంలో నిల్వ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఈ యొక్క ఇన్సులిన్ హార్మోన్స్ కనుక మన దేహంలో విడుదల కాకపోతే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ యొక్క గ్లూకోజ్ కాస్త గ్లైకోజన్గా మారదు. గ్లైకోజన్గా మారదు కాబట్టి ఇదేం చేస్తుంది? ఇది మొత్తం కూడా గ్లూకోజ్గా మారుస్తూ ఉంటే ఆ గ్లూకోజే రక్తంలో పెరిగిపోతుంది. రక్తంలో పెరిగిపోవడం వల్ల ఏ వ్యాధి వస్తుంది? డయాబెటీస్ లేదా షుగర్ వ్యాధి అనుకుని రావడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడు వస్తుంది షుగర్ వ్యాధి? మనకి ఇన్సులిన్ హార్మోన్ లోపించడం వల్ల అది కాస్త గ్లూకోజ్ అనుకునేది గ్లైకోజన్గా మార్చబడదు. కాబట్టి రక్తంలో గ్లూకోజ్ యొక్క స్థాయి పెరిగితే వచ్చేటువంటి వ్యాధినే షుగర్ వ్యాధిగా పేర్కొంటారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చి డెల్టా కణాలు. ఈ డెల్టా కణాల నుంచి విడుదలయ్యేటువంటి హార్మోన్ ఏంటి అంటే సొమాటోట్రోఫిన్ హార్మోన్. ఈ సొమాటోట్రోఫిన్ హార్మోన్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే కొంత మొత్తంలో గ్రోతింగ్ అంటే పెరుగుదలలో ఉపయోగపడటం జరుగుతుంది ఈ యొక్క హార్మోన్ వచ్చేసి. నెక్స్ట్ 4వ కణాలు వచ్చేసి తీసుకున్నట్లయితే ఎఫ్ కణాలు. ఎఫ్ కణాలు దేనికి ఉపయోగపడతాయి? ఏ హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తాయంటే ప్యాంక్రియాటిక్ పాలిపెప్టైడ్. ఈ యొక్క ప్యాంక్రియాటిక్ పాలిపెప్టైడ్ అనేటువంటి హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది. కానీ దీని యొక్క విధి మాత్రం ఇంకా తెలియదు. సో ఇక్కడ ఇది క్లోమ గ్రంథి నిర్మాణం. క్లోమ గ్రంథి నిర్మాణం ఎక్కడ ఉన్నది? జీర్ణాశయం యొక్క క్రింద ఆంత్రమూలం యొక్క వంపులో పెద్దగా ఉండేటువంటి గ్రంథి నిర్మాణమే ఇక్కడ వచ్చేసి క్లోమ గ్రంథిగా పేర్కొంటారు. ఇది మిశ్రమ గ్రంథిగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే వినాల గ్రంథిగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి దీని నుంచి విడుదలయ్యేటువంటి మెయిన్ హార్మోన్ ఏంటంటే గ్లూకాగాన్ హార్మోను, ఇన్సులిన్ హార్మోన్ అనేటువంటి 2 హార్మోన్లు విడుదల కావటం జరుగుతుంది. సో ఇది క్లోమ గ్రంథి గురించి పూర్తిగా నేర్చుకున్నాము.